The method of least squares. The method of least squares is attributed to Carl Friedrich Gauss, and under certain assumptions, the method of least squares has some very attractive statistical properties, which has made this is one of the important and powerful methods of regression analysis. And the equation of this method of least squares is yi is equal to beta 0 plus beta 1 xi plus ui. And this equation or model is also known as two variable linear regression model or bivariate linear regression model, because this model has only two variables, x and y, and y is the dependent variable and x is the independent variable. Beta 0 and beta 1 are the parameters, and beta 0 is known as the intercept parameter and beta 1 is known as the slope parameter. Ui is the disturbance or the stochastic term in the model. And the first equation shows that the expectation of ui is equal to 0. That is, the conditional mean of ui is always equals to 0. And the second equation is covariance of xu, or the expectation of xu is equal to 0. Covariance എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് വേരിയബിൾസ് എങ്ങനെ വേരി ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ആണ് കാണിക്കുന്നത്. സോ എക്സ് യുവിൻ്റെ കോവേരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും 0 ആയിരിക്കും. സോ ഇഫ് ദിസ് ഇസ് ദ കേസ്, ദെൻ നമ്മളിപ്പം ഈ യുവിലോട്ട് യുവിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. സോ യു എങ്ങനെയാണ്, യുവിൻ്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് നോക്കാം. സോ സപ്പോസ് ഇഫ് യു റീഅറേഞ്ച് ദിസ് ഇക്വേഷൻ ടു ഫൈൻഡ് the model for u, then we will get yi minus beta 0 minus beta 1 x is equal to u. Beta 1 xi is equal to u. ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, we are just taking this beta 0 and beta 1 to the left side of the equal to sign. So when it goes to the left side, what will happen? The signs will get changed from positive to negative. So it will become yi minus beta 0 minus beta 1 xi is equal to u. And in the next step, we need to substitute this equation in this one, second equation. So instead of u, we need to write this one. So it will become expectation of y minus beta 0 minus beta 1 x is equal to u. Expectation of yi minus beta 0 minus beta 1 xi is equal to u. Similar way, we can substitute u in equation number 3 as well. So it will become expectation of bracket open x, again bracket open, y minus beta 0 minus beta 1 x is equal to u. So these are the two equations that we got it after substituting u in equation 2 and 3. So these equations, equation 4 and equation 5, are the two restrictions, shows the two restrictions on the joint probability distribution of x and y in the population. Joint probability distribution എന്ന് പറയുന്നത് എക്സും വൈയും എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നു അതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് പഠിക്കുന്ന, അതിൻ്റെ റിലേഷൻഷിപ്പ് പഠിക്കുന്നതാണ് ജോയിൻറ്റ് പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. അതിൻ്റെ രണ്ട് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ആണ് മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന 4 and 5 എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻസ്. ഫോർത്ത് ഇക്വേഷൻ എന്താ കാണിക്കുന്നത്? എപ്പോഴും എറർ ടേമിൻ്റെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആയിരിക്കും. Then the second one is covariance of x and u will always be 0. So ഇതെല്ലാം all these equations were related to our population regression function. അത് നമ്മളുടെ കയ്യിലുള്ള ടോട്ടൽ പോപ്പുലേഷൻ്റെ ആണ് ഈ മോഡലിൽ കാണിക്കുന്നത്, നമ്മളുടെ കയ്യിലുള്ള ടോട്ടൽ പോപ്പുലേഷൻ്റെ. But in the real world situation, it's very difficult to get the total population value. So what we will do, we'll go for the sample distribution. So ഇനി അടുത്ത ഇതിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സെയിം സിറ്റുവേഷൻ ഇൻ സാമ്പിൾ കേസ്. So given the sample data, we choose, നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു സാമ്പിൾ വരുമ്പോൾ
ബീറ്റ പാരാമീറ്റേഴ്സിനെല്ലാം ഒരു ക്യാപ്പ് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ദ ക്യാപ്പ് ആക്ച്വലി ഹെൽപ്പ് us to differentiate which one is sample regression function and which is population regression function. So given a sample of data, we choose estimates beta 0 hat and beta 1 hat to solve the sample counterparts. So sample equation will be yi is equal to beta 0 hat plus beta 1 hat xi plus ui hat. So total population regression function yi എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? We use the sample data. So it is equal to beta 0 hat plus beta 1 hat xi plus ui hat. So this beta 0 hat plus beta 1 hat is equal to yi hat. So population regression function yi എന്ന് പറയുന്നത് sample regression function yi plus ui hat. So that is yi hat plus ui hat, where yi hat is the estimated or the conditional mean value of yi. ഈ ടോട്ടൽ പോപ്പുലേഷൻ റിഗ്രഷൻ ഫംഗ്ഷൻ്റെ yi ഉണ്ടല്ലോ, അതിൻ്റെ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് വാല്യൂ ആണ് yi hat എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഈ yi hat എന്ന് പറയുന്നത് സാമ്പിൾ വെച്ച് കിട്ടുന്ന കണ്ടീഷണൽ മീൻ ആണ്, which shows the which actually help us to understand our population regression function yi. സെയിം നമ്മൾ മോളിൽ ചെയ്ത ആ സ്റ്റെപ്സ് തന്നെ again we are repeating it. So if this is the case, then ui hat എന്ന് പറയുന്നത് is equal to, നമ്മൾ ഈ yi hatനെ take to the opposite side of the equal to sign. So it will become yi minus yi hat. So the equation 8 is ui hat എന്ന് പറയുന്നത് is equal to yi minus yi hat. So if we substitute value for yi hat as beta 0 hat plus beta 1 hat xi, then it will become ui hat is equal to yi minus beta 0 hat minus beta 1 hat xi. So sample regression function ui hat എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് ഡേറ്റ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ what we need to do, we need to subtract yi hat ൽ നിന്നും minus beta 1 hat, beta 0 hat minus beta 1 hat xi. So ui hat എന്ന് പറയുന്നത് is simply the difference between actual and the estimated y values. This is the one. Ui hat is the difference between actual yi and estimated yi. Now given n pairs of observations on y on x, യും x ഉം തമ്മിൽ ഒരു n numbers of observations ഉണ്ടെന്ന് assume ചെയ്യാം. We would like to determine the sampled regression function in such a way that it is as close as possible to actual y. So നമ്മൾക്ക് ആക്ച്വൽ വൈക്ക് ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാമ്പിൾ റിഗ്രഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ജസ്റ്റ് ഗോ ബാക്ക് ടു അവർ ഓൾഡ് എക്സാമ്പിൾ. 60 ഫാമിലീസിൻ്റെ പോപ്പുലേഷൻ റിഗ്രഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്. അതിൽ നിന്നും നമ്മൾ 2 സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ ഡ്രോ ചെയ്തിരുന്നു. സോ 2 സാമ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാക്ട്ലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരുന്നു അല്ലേ. $80 കിട്ടുന്ന ഒരാളുടെ കൺസംഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 55 ആയിരുന്നു ഫസ്റ്റ് സാമ്പിളിൽ. സെക്കൻഡ് സാമ്പിളിൽ it was 70 ആയിരുന്നു. അപ്പം $80 കിട്ടുന്ന എല്ലാ ആൾക്കാരും ഒരുപോലെ കൺസ്യൂം ചെയ്യണമെന്നില്ല. സോ ദ സാമ്പിൾസ് വിൽ ബി different. It may get differ. So suppose if we have n pairs of observations, ഒരു n number of observations ഉണ്ടെന്ന് വയ്ക്കാം. So we need to take a sample regression function which is as close as y. Population regression functionോട് അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഒരു sample regression function ആണ് നമ്മൾക്ക് എടുക്കേണ്ടത്. So what we need to do, we may adopt the following criteria. എന്താണ് ആ criteria? Choose the sample regression function in such a way that the sum of the residuals sigma ui hat is equal to sigma yi minus yi hat as small as possible. So n pairs of observations ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നും ഒരു സാമ്പിൾ റിഗ്രഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ആക്ച്വൽ വൈയുമായിട്ട് ക്ലോസ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു സാമ്പിൾ റിഗ്രഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാനായിട്ട്
വാട്ട് വി നീഡ് ടു ഡു, വി നീഡ് ടു ഫോളോ വൺ ക്രൈറ്റീരിയ. ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ യു ഐ ഹാറ്റിൻ്റെ സമ്മേഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സമ്മേഷൻ ഓഫ് വൈ ഐ മൈനസ് വൈ ഐ ഹാറ്റ്. അത് എത്ര ചെറുതായിട്ടുള്ള, ഏറ്റവും ചെറുതായിട്ടുള്ള ഒരു സാമ്പിൾ റിഗ്രഷൻ ഫംഗ്ഷനാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതലായിട്ട് അതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് വി യൂസ് വൺ ഫിഗർ. എക്സ് ആക്സിസിൽ കാണിക്കുന്നത് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ, വൈ ആക്സിസിൽ കാണിക്കുന്നത് കൺസംഷൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ. എക്സ് ഷോസ് ദ ഇൻകം. സോ ദിസ് ലൈൻ ഡിപിക്ട്സ് ദി സാമ്പിൾ റിഗ്രഷൻ ഫംഗ്ഷൻ. സാമ്പിൾ റിഗ്രഷൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ കണ്ടീഷണൽ മീനും ഓരോ വൈയുടെയും കണ്ടീഷണൽ മീനിലൂടെ ക്രോസ് ചെയ്ത് പോയ ലൈനാണ്. ആൻഡ് ദിസ് ലൈൻ ഈസ് എൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൈ ഐ ഹാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു β1 hat plus β2 hat xi. Say for example, we have 4 x values, x1, x2, x3 and x4. ഇനി ഓരോ എക്സ് വാല്യൂസും ഒബ്സർവ് ചെയ്യാം. സോ വാട്ട് വി ക്യാൻ സീ, ഈ ഒരു എക്സ് വാല്യൂവിൻ്റെ ഈ ഒരു പാർട്ട് വരെ മാത്രമേ ഈ സാമ്പിൾ റിഗ്രഷൻ ഫംഗ്ഷനിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ എക്സ് വാല്യൂവിന്. The rest part is being explained by ui hat. നമ്മൾക്കതിന് ui hat 1 എന്ന് പറഞ്ഞ് u hat 1 എന്ന് പറഞ്ഞ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം. ഇനി അടുത്ത ഒരു n നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ, അടുത്തൊരു ഒബ്സർവേഷൻ്റെ x2 എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയാണ് മോഡലിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ദ റെസ്റ്റ് പാർട്ട്, ഇത്രയും ഈ സ്മോൾ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ബീയിങ് എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ബൈ യു ഹാറ്റ്. അതിനെ നമ്മൾക്ക് u2 hat എന്ന് പറഞ്ഞ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം, ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം. സിമിലർലി വിത്ത് തേർഡ് വൺ വാട്ട് വി ക്യാൻ സീ, ഇത്രയും പാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഒരു സ്മോൾ പാർട്ടാണ് അതിൽ യു ഹാറ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. x4 വരുമ്പോൾ വാട്ട് വി ക്യാൻ സീ, u4 എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഡോട്ട് ലൈനാണ് യു ഹാറ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇത്ര മാത്രമേ ആ വേരിയബിളിന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ. സോ ഇതിൽ നമ്മൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വാട്ട് വി ക്യാൻ സീ ഈസ് ഫ്രം ദിസ് ഫിഗർ യു ഐസ് ആർ ഡിഫറെൻറ്റ്. ഓരോ എക്സ് വാല്യൂസിൻ്റെയും യു ഐ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. x1ൻ്റെയും x4ൻ്റെയും യു വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലാണ്. വെറാസ് x2 ആൻഡ് x3 എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ യു വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറച്ചാണ്. So to avoid the problem of giving equal importance for all the residuals, suppose if we calculate ui എന്ന് പറയുന്നത് is equal to yi minus β0 hat minus β1 hat xi എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എല്ലാ യു ഐക്കും ഈക്വൽ വെയിറ്റേജ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, അപ്പം അത് യു ഐ 0 ആയിട്ട് മാറാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഈ യു ഐ എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവാണ്, ഈ യു ഐ എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവാണ്. ഇത് രണ്ട് യു ഐസ്, x2ൻ്റെ യു ഐയും x4ൻ്റെ യു ഐയും നെഗറ്റീവാണ്. സോ ഈ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസും പോസിറ്റീവ് വാല്യൂസും വരുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം 0. സോ ഇങ്ങനെ ഒരു ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനും, ഇങ്ങനെ 0 പോകുന്നതിൽ നിന്നും 0 പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് അതിനൊന്നും ഡിറൈവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. സോ വാട്ട് വി നീഡ് ടു ഡു, വി നീഡ് ടു അഡോപ്റ്റ് ദ ലീസ്റ്റ് സ്ക്വയർ ക്രൈറ്റീരിയ. ലീസ്റ്റ് സ്ക്വയർ ക്രൈറ്റീരിയ നമ്മളവിടെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യണം. ലീസ്റ്റ് സ്ക്വയർ ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളതിൻ്റെ സമ്മേഷൻ എടുക്കണം. സമ്മേഷൻ എടുത്തിട്ട്, സമ്മേഷൻ സ്ക്വയർ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ സമ്മേഷൻ എടുക്കണം. സിംപ്ലി സമ്മേഷൻ എടുക്കുന്നതിന് പകരം അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുത്തിട്ട് സമ്മേഷൻ എടുക്കണം. ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഒരു ഫോളോയിങ് ക്രൈറ്റീരിയ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ദാറ്റ് ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, യു ഐ ഹാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ സമ്മേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു, എല്ലാ യു ഐ ഹാറ്റിൻ്റെ സമ്മേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സമ്മേഷൻ ഓഫ് വൈ ഐ മൈനസ് വൈ ഐ ഹാറ്റ് സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് സമ്മേഷൻ മാത്രം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ, ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം 0. കുറച്ച് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂസ് ഉണ്ട്, കുറച്ച് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ അതുമാത്രമല്ല ഈ u1ഉം u4ഉം കൂടുതലാണ് ആസ് കമ്പയർ ടു u2 ആൻഡ് u3. അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇതിനെല്ലാറ്റിനും ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ജസ്റ്റ് സമ്മേഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ കൊടുക്കുന്നത്. സോ we need to adopt least square criteria, that is least squares criteria, which states that SRF can be fixed in such a way that is as small as possible. ഭയങ്കര സ്മോൾ ആയിട്ട് നമ്മളെ ഫിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട്
സാധിക്കും ഈ ലീസ്റ്റ് സ്ക്വയർ ക്രൈറ്റീരിയയിൽ. സോ ദ ഇക്വേഷൻ വുഡ് ബി summation ui square is equal to summation yi minus yi hat the whole square. yi hat എന്ന് പറയുന്നത് beta 0 hat minus beta 1 hat xi the whole square. So that is summation ui square is equal to summation yi minus beta 0 hat minus beta 1 hat xi the whole square. So this is the equation. yi minus beta 0 hat minus beta 1 hat xi, and just take the square. So ui square are the squared residuals. By squaring ui, this method gives more weight to all the residuals in the model. ഇങ്ങനെ സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാ റെസിഡ്യൂവൽസിനും more weight കൊടുക്കും. Under the minimum summation ui criteria, the sum can be small even though ui's are widely spread about the sample regression function. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് സമ്മേഷൻ മാത്രമാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ സം എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര കുറവായിരിക്കും. ഈവൻ ദോ ui hat എന്ന് പറയുന്നത് വൈഡ്ലി സ്പ്രെഡായി കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചെറുതായിരിക്കും. ബട്ട് this is not possible under least square procedure. പക്ഷേ ലീസ്റ്റ് സ്ക്വയർ പ്രൊസീജിയറിൽ അതൊരിക്കലും പോസിബിൾ അല്ല. ലാർജർ ui gets the larger value. സ്ക്വയർ എടുക്കുമ്പോൾ ലാർജർ യുഐക്ക് ലാർജർ വാല്യൂ കിട്ടും. -10 ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം +10 +100. 10 into 10 hundreds ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് ആവും. സോ കൂടുതൽ വാല്യൂ ഉള്ള ui ഹാറ്റിന് കൂടുതൽ വെയിറ്റേജ് അവിടെ കിട്ടും. ആൻഡ് we can write it as summation ui hat square is the function of beta 0 hat and beta 1 hat. So since it depends on the values of beta 0 hat and beta 1 hat, we can say that summation ui hat എന്ന് പറയുന്നത് ui hat square എന്ന് പറയുന്നത് is a function of beta 0 hat and beta 1 hat. For any given set of data, choosing different values for beta 0 hat and beta 1 hat will give different use. ഏത് സെറ്റ് ഓഫ് ഡേറ്റയിലും നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് വാല്യൂസ് ബീറ്റ 0 ഹാറ്റിനും ബീറ്റ 1 എടുക്കുമ്പോൾ we will get different ui hats and hence different values for sigma ui square. നമ്മൾ എടുക്കുന്ന വാല്യൂസിനനുസരിച്ചിട്ട് ui hat വാല്യൂ ചേഞ്ച് ആവും. അതോടൊപ്പം തന്നെ സമ്മേഷൻ സിഗ്മ ui hat സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നതും ഡിഫറെൻ്റ് ആവും. So this is how we can find value for ui hat square. Hope this is clear. And the next step is to derive the least square estimators, that is beta 0 hat and beta 1 hat. And differentiating equation 10 partially with respect to beta 0 hat and beta 1 hat we obtain. So the equation 10 is summation ui hat square is equal to summation yi minus ഇതിനെ it can read it as summation or sigma yi minus beta 0 hat minus beta 1 hat xi the whole square. So partial differentiation ആണ് എടുക്കുന്നത്. So dou sigma ui hat square by ആദ്യം നമ്മൾ we are trying to derive the model for equation for beta 0 hat. So dou sigma ui hat square divided by sigma beta 0 hat is equal to partial derivation എടുക്കുമ്പോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് -2 ആയിട്ട് മാറും. -2 sigma yi minus beta 0 hat minus beta 1 hat xi is equal to, just substitute beta 0 hat minus beta 1 hat xi as yi minus beta 0 hat minus beta 1 hat xi as ui hat. So the equation will be -2 sigma ui hat. And for beta 1 hat, the partial derivation is -2 sigma yi minus beta 0 hat minus beta 1 hat xi bracket xi
that is equal to minus 2 sigma ui hat xi, minus 2 sigma ui hat xi. Suppose if we set these two equations to 0 after algebraic simplification and manipulation, കുറേ derivations ഒക്കെ കഴിയുമ്പോൾ we finally get this equation, that is sigma yi എന്ന് പറയുന്നത് is equal to n beta hat square at 0 plus beta 1 hat sigma xi. ഒരുപാട് ഡെറിവേഷൻസ് ഉണ്ട്, അതിലോട്ടൊന്നും നമ്മളിപ്പോൾ കടക്കുന്നില്ല. സോ ദ ഫൈനൽ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മ വൈ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ബീറ്റ 0 ഹാറ്റ് പ്ലസ് ബീറ്റ 1 ഹാറ്റ് സിഗ്മ എക്സ് ഐ, ആൻഡ് സിഗ്മ എക്സ് ഐ വൈ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ 0 ഹാറ്റ് സിഗ്മ എക്സ് ഐ പ്ലസ് ബീറ്റ 1 ഹാറ്റ് സിഗ്മ എക്സ് ഐ സ്ക്വയർ, ദാറ്റ് ഈസ് ബീറ്റ 0 ഹാറ്റ് sigma xi plus beta 1 hat sigma xi square. ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ആണ് നോക്കി വെക്കേണ്ടത്. ബീറ്റ 1 സിഗ്മ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ബീറ്റ 0 ഹാറ്റ് പ്ലസ് ബീറ്റ 1 ഹാറ്റ് സിഗ്മ എക്സ് ഐ. അഗെയിൻ സിഗ്മ വൈ ഐ എക്സ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ 0 ഹാറ്റ് സിഗ്മ എക്സ് ഐ പ്ലസ് ബീറ്റ 1 ഹാറ്റ് സിഗ്മ എക്സ് ഐ സ്ക്വയർ, where n is the sample size. These equations are known as the normal equations. ഇതിനെയാണ് normal equations എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി now to find out beta 1 hat. ആദ്യം നമ്മൾ beta 1 hat കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവാണ്. So beta 1 hat is equal to n sigma xi yi minus sigma xi sigma yi divided by n sigma xi square minus sigma xi the whole square, that is equal to sigma n sigma xi എന്ന് പറയുന്നത് x bar ആണ്. x bar എന്ന് പറയുന്നത് is also known as the mean value. So we can write n sigma xi as x bar. So sigma xi minus x bar brackets yi minus y bar divided by sigma xi minus x bar the whole square. So this can be written as sigma xi yi divided by sigma xi the whole square, where xi and y bar, x bar and y bar are the sample means of x and y, and where we define xi എന്ന് പറയുന്നത് is equal to xi minus x bar and yi is equal to yi minus y bar. Henceforth, we adopt the convention of letting the lower case letters denote deviation from mean values. Alternatively, again permutations and combinations നമ്മൾ ഇക്വേഷനിൽ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ simple algebraic calculations ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ we can write it as sigma xi capital letter yi divided by sigma xi square minus n x bar square. Again, വേറൊരു വേയിൽ sigma capital letter xi yi divided by sigma xi square minus n x bar square. For beta 0 hat, derived using equation number 13. Equation number 13 is sigma yi എന്ന് പറയുന്നത് is equal to n beta 0 hat plus beta 1 hat sigma xi. So this will become sigma xi square sigma yi minus sigma xi yi divided by n sigma xi square minus sigma xi the whole square. So that is equal to y bar minus beta 1 hat x bar. Y bar എന്ന് പറയുന്നത് is the sample average of yi and x bar is the sample average of xi. Therefore, once we have the slope estimate beta 1 hat, it is straightforward to obtain the intercept beta 0 hat given y bar and x bar. Ippom beta, suppose if we have the value for beta 1 hat, we can easily find out the value for beta 0 hat. It is just
given the നമ്മളുടെ കയ്യിൽ we need the values for x bar and y bar. y barും x barനും values ഉണ്ടെങ്കിൽ after finding out the value for beta 1 hat we can find out the value for beta 0 hat. So beta 0 hat is equal to y bar minus beta 1 hat x bar. The estimators obtained previously are also known as least square estimators, for they are derived from the least square principle. And the numerical properties or the statistical properties of these estimators. First one is the Euler's estimators are expressed solely in terms of observable quantities. Observable quantity ആയിരിക്കണം, so we can easily compute it. Second one is they are point estimators. That is, each estimator will provide only a single point or value of the relevant population parameters. For example, yi hat എന്ന് പറയുന്നത് will help to understand the value for population yi, and beta 0 hat എന്ന് പറയുന്നത് it's only for finding out the value for beta 0. Beta 1 hat beta for population regression function beta 1. And once these Euler's estimators are obtained from the sample data, the sample regression line can be easily obtained, that also have certain properties. Sample regression line എന്ന് പറയുന്നത് is equal to yi hat is equal to beta 0 hat plus beta 1 hat xi. So sample regression line passes through the sample means of y and x. So the first property of the sample regression function line is it passes through the sample means of y and x. Second one, the mean value of estimated y is yi hat is equal to the mean value of the actual y. Estimated yi hat എന്ന് പറയുന്നത് is equal to the mean value of actual y ആയിരിക്കണം. So yi hat എന്ന് പറയുന്നത് is equal to beta 0 hat plus beta 1 hat xi. That is equal to yi hat minus beta 1 hat xi plus beta 1 hat xi. Sorry. Y bar is equal to y bar minus beta 1 hat x bar plus beta 1 hat xi. We are just substituting the value for beta 0 hat. Beta 0 hat നമ്മൾ already കണ്ടിരുന്നു is equal to y bar minus beta 1 hat x bar.